The topic of today's discussion is perhaps the most frequently asked question in your university examination. Okay? It literally lands up in every 2 years. And this technique was the halberdier in the entire field of biochemistry and biotechnology. So today's lecture will be on polymerase chain reaction. Can anyone tell me what's the difference between an invention and a discovery? Discovery is what is already present. Gravity is a discovery. Steam engine is an invention. Okay? So this is not a discovery. It's a man-made technique, which is the literal backbone of the entire field of molecular biology. Okay? What is this basically? It's basically a cloning technique. It is basically a cloning technique. Now, why do we need it? Suppose we want to utilize a particular gene for mass production of a particularly useful analyte, say erythropoietin. You want to mass produce it. Okay? So in order to mass produce it, you need this particular DNA segment to be gene expressed at a very large scale. Can you do it with a single DNA template? No. Obviously. Can you do mass production with a single template? Obviously, you cannot do a mass production. You can do production. You cannot do a mass production. So what this polymerase chain reaction does, okay, it amplifies the number of copies of a desired DNA segment exponentially. It is a geometric progression. Okay? It is a geometric progression. Now, the inventor of this technique was Carey Mullis, and definitely his Nobel Prize was very deserving. Okay? Carey Mullis invented this technique and got a Nobel Prize for the effort. So what are the uses of PCR? Every time I start a lecture, the first thing I want to impart to you is the utility of the topic. Why should you take the pains to comprehend this topic? How are you going to use it in your daily lives? And whether it is of actual clinical importance or not. That is always my motto of teaching. If you can understand and appreciate the importance of a topic, you will definitely read it. So what are the big uses of PCR? It is basically a Xerox copier of genome. You want 1 copy? You want 1,000 copies? You can copy the gene to as many numbers you like. Now why is that significant? As I said, yes, we need to amplify that because at the end of the day, in order to see that particular thing, we have to do an electrophoresis. So if it is not in that amount of number, you will not be able to identify it. Right? You will not be able to identify it. So amplified fragments of DNA, they can be sequenced, they can be cloned, and they are sized up during electrophoresis. Take an example. Take a very small example. We had a huge COVID pandemic. Okay. What was your main diagnostic tool? PCR. In fact, PCR has become the gold standard of any clinical pathology diagnosis. All diseases that do not have a histopathological diagnosis,
PCR as their gold standard of diagnosis. For each and every disease, you can actually do a PCR and you can identify. Okay? Especially in case of infections. Especially in case of infections and aberrant mutagens as well. Once the discussion is done, I will talk a little about DNA array, microhybridization and DNA probes. There you will be able to appreciate what is the production capacity of this polymerase chain reaction. See, defective genes can be amplified to diagnose any number of illnesses. So at one DNA microarray, PCR gives you the ability of diagnosing all the genetic aberrations through the entire genome. Heard of Angelina Jolie? Heard of Angelina Jolie? Okay. Leading female actress. Very well known. Do you know she had a total mastectomy and then a transplant? Why so? She had a BRCA gene mutation, and this BRCA gene mutation leads to resistant breast cancers. It leads to resistant breast cancers. And in her DNA microarray report, it was found that she had two major mutations. So in order to not to contract this deadly disease, she decided to opt for a interventional mastectomy. Okay. How did we get to this BCI, to this BRCA gene? Answer is here. Okay. We got to the identification with the help of this polymerase chain reaction. So that's how significant it is. Okay. So how does it work? Very simple. Not a rocket science at all. All biotechnology techniques are basically very simple if you have the basic concept. So basically there are three steps. There are three steps which go on and on till the number of cycles that you like. Okay. The number of cycles that you want these three steps to go is dependent upon the user. And what are the three steps? First is melting of DNA. This is also known as, this phenomenon is also known as denaturation of DNA. Okay? Denaturation of DNA. What is basically is happening is you are opening the two strands. You are opening the two strands. Okay? And obviously, if you either need to do a replication or a translation, you need to have a what? Something which fits at the 3' end. What is it called? You need to have a primer. Without primer, can you do these things? You need to have a primer. Okay? So the first step is denaturation, separation of DNA. The second stage is addition of primers to the particular DNA template that you want to magnify. Okay? And finally, there is polymerization. Suppose this is one DNA strand. Okay? I want to make copies of this segment. Not the entire thing, but this segment. So the first thing I need to do is open up the strands. That is denaturation. Step 1. What will happen?
Just like the replication bubble, I opened it with the help of what? Temperature. By changing the temperature. Now here is my desired segment that I want to replicate. Now what will I do? I will put a primer. Okay. I have put a primer. Once the primer annealing is done, what will we do? We will put a polymerase. We will put a polymerase. Now what did you get? You got one particular strand that was present in the basic DNA. And here you have the desired segment being here. Now in the next step, what will happen? You will have from 1 to 2. From 2 to, from 1 to 2. So at each and every replication step, it is getting squared. It is getting squared up. Okay. That is why you can exponentially increase the DNA matter that you want to work with. Okay. See, here is the replication bubble. This is the point, or this is the segment. This is the DNA segment that I want to copy. I put in the primers. I put in the polymerase. 5 prime to 3 prime, 5 prime to 3 prime. And once this single cycle is over, now tell me, why is this polymerase E? Is it polymerase E? No, this E just got down over here, okay? Don't get confused by that. This is not polymerase E, that E just got down, okay? So don't get confused. Here is your first helicase. Here is your single strand binding protein that are allowing you to keep open the replication form. Then you have the primer, and after the primer you will have your elongation. Okay. So what are the required things that we need to obtain these 4 steps? The first one is melting of DNA done by helicase, single strand binding proteins, and topoisomerase. Okay. Helicase, single strand binding protein, and topoisomerases. What is, how will you do the polymerization of DNA? DNA polymerase. Can you do it with any DNA polymerase? Very true. Joining nicks, ligases. Now what are the components? You need a buffer containing magnesium, because you know without magnesium you cannot do a replication. Okay. Then you need a template DNA, a DNA of your own choosing. Where will you get that DNA from? cDNA library. Remember recombinant DNA technology, cDNA library.
2 primers. Now these primers you have to synthesize. Depending upon the segment of DNA that you want to increase in number, you have to form your own primers. Okay, there is a machine just like a PCR machine which does primer creation. Okay, not required at your level. Just remember that you will have to design your own primer if you want to do a PCR for your own research work. Okay, for commercially available DNA segments, you can get that commercially available primers. But in case of research work, if you want to do a segment of DNA that nobody has done before, or it is not important, it is just for research purpose, you have to design this primer yourself. Okay, that designing you don't need to know. That's like just not required. You will not be able to cover it. Okay, and the NTPs, because obviously once the polymerization reaction starts, your NTPs will go on ATGC, 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 and that is how you will form the newer chain. Now, as I said, for the polymerization reaction, I want to use DNA pol 3. Can it be done? Can it be done? I want the PCR to be done by DNA polymerase 3. Can it be done? Is it possible? Why not? Why not? Exactly. So where the temperature is so high that the DNA is getting denatured, what will happen to the inside? It will also denature. Protein will denature faster because protein is less stable than DNA. Because protein is less stable than DNA, then what to do? What will you do? What we always end up doing, we human beings, we scored the nature to find out a suitable enzyme that can do a polymerization reaction at higher temperatures. And we found that in Thermus aquaticus. We found that in Thermus aquaticus. And that is why this polymerase is known as Taq polymerase. Okay? And this has the ability to give you replication at a higher temperature. You have to remember these 3 temperatures. One is the melting temperature. The second is the annealing temperature. And the third is the extension temperature. Okay? You have to remember these 3 temperatures. Okay? And they are your 94 degree, 50 degree, 72 degree. And since we are cyclically varying this temperature, this automatic machine is called thermocycler. This automatic machine is called thermocycler. So at 94 degrees temperature, the DNA will denature. At 50 degree temperature, the primers will attach. And at 72 degrees temperature, your extension will take place. And this process will be repeating itself as many number of times to meet the requirement of the number of copies that you require for your purpose. Okay? See, step 1, 2, 3, then again step 1. Okay? This is how it functions. So this is a what kind of progression? Geometric progression, exponential progression. Okay? Now as I told you, how will you see the fragments? DNA fragments are not visible to the naked eye, right? So how will you see the fragments? You will keep on exponentially increasing it till it reaches visual standards. Then you will run an electrophoresis. And that electrophoresis will give you bands. And these bands can be seen with a
hybridization technique where we use radionucleotide activators. And then when you scan with your gamma camera, you can see your bands. Or you can also use a fluorescein dye. You can also use a fluorescein dye for the DNA probe to make your DNA template visible on an electrophoresis plate. Okay. This is how the polymerase chain reaction functions. This is very important. Furthermore important are your types of polymerase chain reactions. I have 8 types for you. Out of them, 2 are very important. Now we will have different types of PCRs. There are 8 in number total that I have shown you. Apart from this, there are also many types of PCRs. Okay? These are something which I can relatively make you understand. So first is your conventional PCR with a beautiful mascot, blue in color. Okay? So first your conventional PCR. Second is your multiplex PCR. Third is your nested PCR. Fourth is RT-PCR, that is real-time PCR, and QRT-PCR, that is reverse transcriptase PCR. That is reverse transcriptase PCR. Then you have quantitative PCR. You have quantitative PCR. Then you have hot start PCR. You have touchdown PCR. You have assembly PCR. You have colony PCR. You have methylated specific PCR. And finally you have Lampus. Okay. Even if you can remember 5, I would consider that a huge success. Okay. Even if you remember 5. But definitely you have to know what is multiplex PCR, what is nested PCR, and what are these 2. Because all these 4 types of PCRs very commonly appear in your university examination as a short note. That is why you just cannot ignore the first 5. Okay? Palash. As I said, just like DNA array, from one sample, you are able to identify the active DNA template of multiple pathogens. Active DNA template of multiple pathogens. Could you please switch off the phone? Thank you. Next time I see that, I'm going to report you to your authorities. I'm going to make sure that you never attend my class ever again. Consider this a warning, final warning to both of you. Continuing on. So this kind of PCR technique allows you to identify multiple pathogens from one sample at one go. Nested PCR is nothing but you do PCR twice with 2 primers in order to increase the yield and in order to increase the specificity of a DNA template. Because for the first run of PCR, you are generating a lot of junk. Because it will go on polymerizing from one side. So it does not necessarily stop at the point you want it to stop. It's like this. We wanted to replicate this side, right? We have put the primer here. As we go on, it will cause the replication. We only required it up to here. But whether it will stop here or it will not stop here, we are not able to control. So it may go up to here also. It
may go up to here also. For this reason, in order to increase the specificity, we use two sets of primers. The first is the broad set from here to here. Second is another set of primers that will be held from here for this freshly synthesized strand of DNA. Now, as this go on polymerizing, can it go beyond this? No, because there is no template. So this is much more specific. This is much more oriented. And since this set of primers are immersed in the larger set of primers, it is said that this secondary primer is nesting in the first set of primers. And that is why it is called nested PCR. Okay? Reverse transcriptase PCRs are basically done in order to determine or find RNA viruses. Okay? RNA viruses. And here, instead of a Taq polymerase, first of all, you are using a reverse transcriptase enzyme to synthesize a cDNA template. And then the Taq polymerase comes back to act on the cDNA template to give you your multiple copies. Okay? This needs to be amplified. This needs to be amplified up to 30 cycles. Why 30 cycles? I have already told you. Okay? How will you measure that this has undergone 30 cycle repetition? What we do is, in this strand, in this particular strand, we put a quencher and an active complex. This is a quencher and this is an active complex. What kind of active? Either radioactive or it is fluoroactive. Okay? Either it is radioactive or it is fluoroactive. This is put along with your base DNA. With the number of cycles at the end of each cycle, when the system is completed, when the elongation is completed, this is already radioactive. Okay? It is giving radioactive signals. But we are not being able to see the signal. Why? Because here we have a quencher that is suppressing the signal. With each cycle, completion of each cycle, this unit will separate from your complex, will separate from your replication fork. Once it separates from the replication fork, these two will be broken up temporarily. And for a very small period of time, you will either have a radioactive flash or you will have a fluorescent flash. And this flash indicates that one cycle has been done. You see this flash 30 times, that means 30 cycles has been done. You see this flash 50 times, 50 cycles have been done. And that is how many number of cycles that has taken place, we can monitor it in real time. And that is why this is called real-time PCR. These are the basic 5 important types of PCRs that land up as a short note in your university examination. Rest, remember the names. If you can remember hot start PCR or touchdown PCR, good. We are not expecting everyone to know each and every kind of PCR. Even I also don't know all the kinds of PCR that is present. Okay? So with this, your PCR lecture is finally over. At the end of this lecture, like NMC guidelines, you are supposed to know what PCR is,
What is it used for? What are the steps? What are the enzymes utilized? What are the processes? What is a complete mix? What are the primers? And finally, what are the types? And finally, real-time PCR and nested PCR, because they often land up as a short note in your university. With this, we have finished today's topic. Thank you for a patient hearing. Before infant, we are all in the stage of fetus. Then neonates, prenatal period, natal period, and postnatal period. In the postnatal period, infant's physiology means some fetal physiology and then conversion of transitions from the fetal physiology to the infant physiology. So first of all, you have to know what are the fetal physiology. Fetal circulations পড়ানো হয়েছে অ্যানাটমিতে, হ্যাঁ বলো, বলে ফেলো। ফিটাল ফিজিওলজি বলো, আমি আঁকবো। ইন শর্ট কি হয়, কি আঁকবো আগে? ফিটাল ফিটাল সার্কুলেশন মানে তো আগে একটা জিনিস আঁকতে হবে, কি সেটা? ফিটাল সার্কুলেশনস মিনস অক্সিজেন্স গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ কোথায় হয়? প্ল্যাসেন্টা। ভেরি গুড। তাহলে প্ল্যাসেন্টা, দিস ইজ প্ল্যাসেন্টা। দেন আম্বিলিকাল কর্ড, এখানে একটা কর্ডের মতো করলাম, কর্ড। আম্বিলিকাল কর্ডে কি কি থাকে? আম্বিলিকাল ভেন কটা, আম্বিলিকাল আর্টারি কটা? আর্টারি। দেখ, আমি তো তোকে অ্যানাটমি পড়াচ্ছি, কি কি লেভেল! উফ, মোস্ট খতরনাক সাবজেক্ট লেগেছিলাম আমার মানে অ্যানাটমিতে। যদিও আমি অ্যানাটমিতে সিএ হয়েছিলাম, কিভাবে হয়েছিলাম জানি না। হ্যাঁ, আমি আমাদের সময় ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে একটা পরীক্ষা হয়েছিল, 50-তে 32 পেলাম। সিএ পরীক্ষা দিলাম, সেটাতেও দেখি হয়ে গেলাম। তো প্রচন্ড খারাপ লাগতো এবং খুব বেশি যে পড়তাম তা না, বাট মিলে গেছে। তাহলে আম্বিলিকাল কর্ড, আম্বিলিকাল কর্ড মিনস ওয়াটার্নস জেলি, মনে আছে? ভেন থাকে কটা? না রে বাবা, ভেন থাকবে একটা। হ্যাঁ, লাইটটা চলে যাবে, ঠিক। আর্টারি কটা থাকে? আর্টারি থাকে দুটো, তাই তো? এগুলো ভুললে চলবে না। তাহলে লেফট ইজ লেফট, ঠিক বলেছে। আম্বিলিকাল ভেন, আম্বিলিকাল ভেন ক্যারিজ deoxygenated blood or oxygenated blood? Oxygenated blood. That means here from umbilical artery deoxygenated blood আসবে, and then এখানে কি হবে? gaseous exchange। কিভাবে হবে? How? fetal hemoglobin। কি জিনিস fetal hemoglobin? Fetal hemoglobin percentage is high in case of fetus, and up to the 6 month of age postnatal hemoglobin, fetal hemoglobin level is remains high. Now then কি করব? fetal circulation পড়েছিস বলি তো, বল। ভেনটা কোথায় যাবে? বেশ, লিভারে চলে গেল। ওরে বাবা, না না না, অত সহজ। তাহলে লিভারকে ক্রস করব, বাইপাস করব, নিয়ে আমি এখানে একটা জিনিস করব, ডাক্টাস ভেনাস নিয়ে এর সঙ্গে কানেকশন করব কার? inferior vena cava সঙ্গে কানেক্টেড। দ্যাট মিনস umbilical vein connected to inferior vena cava through ductus venosus। প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট আছে, এই জন্য বলছি। তারপরে এটা কি হবে? তারপর কি হবে এটা? হ্যাঁ, একটা হার্ট এঁকে দিলাম। এখান থেকে সুপিরিয়র ভেনা কেভা, সুপিরিয়র ভেনা কেভা, ইনফিরিয়র ভেনা কেভা, রাইট হার্ট, লেফট হার্ট, অ্যাট্রিয়াম। এটা কি? রাইট অ্যাট্রিয়াম, তাই তো? লেফট অ্যাট্রিয়াম, রাইট ভেন্ট্রিকেল আর লেফট ভেন্ট্রিকেল। মোটামুটি এই সিস্টেম।
তাহলে এতদূর পর্যন্ত গেলাম আম্বিলিক্যাল ভেন, আমি এখন আম্বিলিক্যাল আর্টারি বলিনি কিছু। সো আম্বিলিক্যাল ভেন connects to IVC through ductus venosus. Then it come to IVC connected, mostly oxygenated blood is coming. তারপর কি থাকে, তারপর কি থাকে, কোথায় যাবে, কি হবে, এবার শেষ হয়ে গেল, হ্যাঁ লেফট অ্যাট্রিয়ামে যাবে, কি হবে যাবে, ফোরামেন ওভেল থাকবে, ফোরামেন ওভেল থাকবে, ওকে ফোরামেন ওভেল, ফোরামেন ওভেল মিন্স, ফোরামেন ওভেল মিন্স কি একটা তোদের সেপ্টাম সেকেন্ডাম ছিল, হ্যাঁ তোরা ভালো বলবি তো এগুলো, যাই হোক ফোরামেন ওভেল দিয়ে যাবে, এই দিক দিয়ে কি ব্লাড যাবে, যাবে অল্প পরিমাণ যাবে, তাহলে হাই প্রেসার হচ্ছে, এখান থেকেও ব্লাড আসছে সুপিরিয়র ভেনা কেভা থেকে, আপার লিম আপার ইয়ে থেকে পার্ট থেকে ট্রেনিং হলো, রাইট অ্যাট্রিয়ামে এলো, নিয়ে আমার এটা কিন্তু ফিটাস সার্কুলেশন বলছি, নিয়ে ফোরামেন ওভেল হলো, দেন এখান থেকে এলো ব্লাড আসছে নিয়ে তারপরে এখান থেকে যাবে, তাই তো ডাক্টাস আর্টারিওসাস, বুঝতে পারছিস কিছু কেউ, ডাক্টাস আর্টারিওসাস কি জিনিস সেটা, ডাক্টাস আর্টারিওসাস কি জিনিস, কার পালমোনারি সার্কুলেশন এন্ড আর্চ অফ অ্যাওর্টা, মানে সিস্টেমিকের সঙ্গে, তাহলে আলটিমেটলি ফিটাস সার্কুলেশনে কি হচ্ছে, লাংসে কি ব্লাড যাচ্ছে, ঘটনাটা এটাই, লাংসকে এরা বাইপাস করছে, কিন্তু লাংসে অল্প পরিমাণ ব্লাড যাবে তখনই যখন এই যে বললাম অল্প পরিমাণ লেফট লস অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড উইল কাম রাইট অ্যাট্রিয়াম টু রাইট ভেন্ট্রিকল এন্ড দেন রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে কই যাবে পালমোনারি সার্কুলেশন, পালমোনারি সার্কুলেশনে যেতে পারে না কেন, ওয়াই, কনসোলিডেটেড একদম বলবি না, না লাং সলিড হলে হয়, লাংস ইজ ফিল্ড উইথ এয়ার, কি ফ্লুইড, বল ফ্লুইড, তাহলে সলিড কি করে হলো, কনসোলিডেটেড মধ্যে সেই হলো সলিডই হয়ে গেল, নো এই টার্মগুলো বলবি না, কনফিউজিং হবে, লাংস ফিল্ড উইথ কি অ্যামনিওটিক ফ্লুইড, এনি ফ্লুইড সে খাচ্ছে, দেন কোথায় যাবে, তারপর লাংস গুলো তাহলে ছোট ছোট থাকবে, হ্যাঁ কেন, why, because pulmonary system is high resistance due to PO2 level is less, নিঃশ্বাস দিচ্ছে না তো, এয়ার তো নেই, উম্বের ভেতরে এয়ার নেই, so there is no air and so PO2 level is less, that's why if P2 level is less then vasoconstriction is predominant, vasoconstriction means ultimately pulmonary circulation vasoconstricted হতে থাকে, that's why very few little amount of blood will go through the pulmonary circuit, but most of this through the left ventricle to arch of aorta, to some extent throughout the patent ductus arteriosus and then into the systemic circulation, systemic circulation, systemic circulations থেকে এখানে umbilical artery সঙ্গে যুক্ত, বোঝা গেছে, আবার বলছি, placenta is the main source of oxygen for fetus, from the placenta there's umbilical cord arises, in the umbilical cord presence of one umbilical vein and two umbilical arteries, umbilical vein connects and bypasses the liver to the ductus venosus with the inferior vena cava, then enter into the right atrium. Now there is a shunt, that is a right to left shunt, that is a foramen oval, that is a part of the septum secundum and also না প্রাইমামটা, না আমার অতটা খারাপ মেমোরি নয়, এই সেকেন্ডাম দিয়ে এটা হয় আর প্রাইমামটা এরকম থাকে, এই ফ্ল্যাট, এই প্রাইমামটাই পরে বন্ধ হবে, আসছি আমি, ঠিক আছে, তাও দেখবি, অ্যানাটমিতে অত কনফিডেন্স আমার নেই, সো আম্বিলিক্যাল ভেন, আইভিসি, রাইট অ্যাট্রিয়াম, লেফট ভেন্ট্রিকেল,
ductus arteriosus, systemic circulations, umbilical artery, তার মানে কি এখান থেকে আমার এবারে অক্সিজেন লাগবে, মানে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাডটা এই দিয়ে আসছে, এসে umbilical artery দিয়ে, umbilical artery carries the deoxygenated blood and then air exchange occurs. খুব ফাস্ট এক্সচেঞ্জ হয় এখানে, কারণ ফিটাল হিমোগ্লোবিন আছে তো, ফিটাল হিমোগ্লোবিন হাই অক্সিজেন অ্যাফিনিটি, হাই অক্সিজেন অ্যাফিনিটি, ওই এখানে এসে চট করে অক্সিজেনগুলো নেবে, নিয়ে আবার umbilical vein দিয়ে আবার দিয়ে। তার মানে in fetal circulation we are seeing that there is no air and there is increased pulmonary resistance. Pulmonary systemic resistance is, yes. So pulmonary resistance is high because of PO2 is less. If PO2 means partial oxygen pressure is low, কারণ ওখানে তো অক্সিজেন নেই, and that's why vasoconstriction is predominant, and so pulmonary vasoconstriction and pulmonary vessel constriction, and so there is no blood in normal or very few amount of blood going into the lungs. যেটুকু আসবে সেটুকু আবার এই লেফট অ্যাট্রিয়ামে আসবে, যেটুকু আছে আমার লাংসে যেটুকু যাচ্ছে সেটুকু উইল কাম। তাহলে কি করতে হবে আমার, এখানে আমার ট্রানজিশন পিরিয়ড দরকার, যে আমার যখন whenever baby is in birth or in labor, many things are happening, many things. It is beyond discussion in only single class. Till we have to remember 6 to 7 points. Fetal to neonatal transitions. What are those? Transition system কি কি আনতে হবে? Is essential to continue his or her life, neonatal period. That means transition period or transition sector from fetus to neonate. Transitions কি বলবি, কি বলি বল, প্রথমে শানগুলো না, প্রথমে বল আমার এইটা কাট অফ করতে হবে, কেন করতে হবে, আমার দরকার হচ্ছে অক্সিজেন। whenever oxygen is much more then our babies or fetal neonate আসছে, তার লাংসের fluid is lost through osmosis and also absorption in the interstitium and lymphatic drainage. এই যদি অ্যালভিওলাই হয়, অ্যালভিওলাই ক্যাপিলারিজ এরকম করে থাকে, আর এখানে প্রচুর জল জমে আছে, যখনই cusp of oxygen enters, this water will by osmosis through lymphatic drainage এগুলো কমবে। ফার্স্ট গ্যাপস টেক 6 সেকেন্ড। প্রথম যে বাচ্চাটা ক্রাই করে না, বেরোলো ও করে কেঁদে উঠলো, কাঁদা মানেই সে এয়ার নিচ্ছে, তবেই কাঁদতে পারছে, এই হচ্ছে সেই এয়ার। তাহলে ওটাকে বলা হয় কি বলতো, গ্যাপস, GASP, ওটাকে ঠিক ক্রাই বলে না, পরে ক্রাই এরকম করে নেবে। সো কেন নিল, এখানটায় আমার ম্যাটারনাল সার্কুলেশন বন্ধ হয়েছে, যেই আমি এখানে ক্ল্যাম্প করেছি, আমি ক্ল্যাম্প করতে হচ্ছে, ক্ল্যাম্পের টাইম পিরিয়ড আছে, তোদের জানার এখন দরকার নেই। ক্ল্যাম্পিং করার পরে যেটা হয়, দ্যাট ইজ vasoconstriction of both umbilical vein and umbilical arteries. But umbilical arteries vasoconstriction is more rapid than the umbilical vein. Why? Because এই umbilical vein দিয়ে যতটা ব্লাড আসার চলে আসে by gravity, so you know that is the position of baby and position of placenta during the delivery is important, and also timing of the cord clamp is important. আমরা বলি ভাই, আমরা যদি আগে থেকে অ্যাসেস করতে পারি যে the baby patient may come with the pallor আসতে পারে, then we to some extent delay the clot clamp, খানিকটা ব্লাড ম্যাটারনাল থেকে আমার চলে যাবে। That's why to prevent the physiological anemia of infant to some extent. So each and every step is important, that is we are cutting down the maternal circuit. এই যখন এটা কাটা হয় অনেক হরমোনাল চেঞ্জেস হয়, I am not going details in that, but remember umbilical veins constrict later
But umbilical arteries constriction occurs rapid and fast. যাতে আমার এখান থেকে কোনো deoxygenated bladder না আসে। And যদি আমি এখানে ক্ল্যাম্প নাও করি, মনে কর ক্ল্যাম্প করতে ভুলে গেছি বা জানে না কিভাবে ক্ল্যাম্প করতে হয়, ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছে, এরকম হয় অনেক সময় আমাদের যেতে দেরি হচ্ছে, সিজার হয়ে গেছে, বাচ্চা পড়ে আছে, এরকম প্লেসেন্টা নেই, প্লেসেন্টা সমেত বাচ্চা পড়ে আছে, কান্নাকাটি করেছে, কোনো অসুবিধা নেই। ইন দ্যাট কেস অলসো ওই জেলিটা থাকে কি না, Wharton's jelly is responsible for physiological constriction of both umbilical vein and artery. Beauty. যাই হোক না কেন এখানে কাটা হলো। দেন আমাদের এস্টাবলিশমেন্ট অফ ট্রানজিশনের মধ্যে নাম্বার 1 পয়েন্ট ইজ এস্টাবলিশমেন্ট অফ দ্য ভেন্টিলেশন। এস্টাবলিশমেন্ট অফ ভেন্টিলেশন। কেন? অক্সিজেন ছাড়া বাচ্চা বাঁচবে না। ইফ অক্সিজেন ইজ লেস, then fluid will not be dispersed. If fluid is not dispersed, then air entry will not be possible. If air entry into the possible is not, then the pulmonary system will be not functional. If pulmonary system or pulmonary vasculature remains in high resistance, then blood will not flow towards the lung, and so the blood vessels around the alveoli will be zero. Kichu jabe na. Then there will be no ventilation perfusion. So whenever we are taking if it is having gasp of air entry, then there must be some ventilation start. So establishment of ventilation is one of the important and fast transition. Remember, transition from fetus to neonate must be swift, must be swift, must be smooth, must be successful. More than 90% death in the neonatal period due to the disarrangement and dysregulated transitions. সেই জন্য গোল্ডেন পিরিয়ড আমরা বলি। এই জন্য যদি কোনো সিজার থাকে খুব ক্রিটিক্যাল এবং কমপ্লিকেটেড, always we suggest a better center so that not a even single second lapse to manage. Suppose baby did not cry, ডেলিভারি হয়ে গেছে, প্লাসেন্টা ছেড়ে দিয়েছে, baby did not cry. That means there is no fluid disbursement is there, and that may cause cardiac arrest suddenly. মানে বহু দেখেছি, but remember newborn resuscitation is very beautiful and very step by step, and it 60 seconds is give the golden period, only the 60 seconds. 60 seconds এর মধ্যে যদি আমরা ventilation establish করতে না পারি, then the neonate or the infant will suffer from the perinatal asphyxia. এখানে পাবি অনেক, আমি তো পাই, এই সোমবার দিন আমি ওপিডি করি, many patients are coming with the cerebral palsy, because if your ventilation do not start as early as possible within the 6 seconds, then the permanent damage of the brain tissue due to the lack of oxygen in the brain যাবে না, and that is permanent damage, and that may cause periventricular leukomalacia, atrophy of the brain, etc., and that may present with the CP in later life, and very, very, very poor outcome. So always remember in your relatives also, whether it is delivery, cesarean section or normal delivery is no problem, no issue, normal delivery always welcome. But remember, always welcome does not mean that any setup you can do the normal delivery. Normal delivery means some autogram, some assessment, whether baby is coming through the spacious pelvic region is spacious or not. Many, many things are detected. And so ultrasonography, baby positions, baby movement, baby heart rate, everything is important. If we suspect that baby may come within stress, then it is better to shift in a well-equipped setup so that radiation can save the child from the developing cerebral palsy later life. That's the important. That is mean transition of the ventilations. Number 1. Number 2. In the fetal circulations, the circuit was in parallel or series. কোনটাই ছিল? সিরিজে কি প্যারালালে? এই যে এগুলো সব যাচ্ছে, এখান থেকে যাচ্ছে, এখান থেকে যাচ্ছে, এখান থেকে যাচ্ছে. So these connections are in parallel. Electric same thing, parallel. So now second transition is
must be from the parallel connections to the series connections. Number 2. Number 3, closing of shunts. কেন এবং কিভাবে হবে? যখনই আমার whenever this part is off, then this blood, suppose these are coming and also oxygen is coming in the alveoli region, lungs. That means PO2 level is increasing. PO2 level increasing means pulmonary resistance will be decreased step by step. Then the blood will flow towards the lung. ভালোভাবে হবে? If so, তাহলে লাংস যদি আমি এখানে আছি একটা, দেন লাংস থেকে এখানে ব্লাড আসবে কোথায়? লেফট অ্যাট্রিয়ামে আসবে। পালমোনারি ভাস্কুলাচার খুলে গেছে, কেন না রেজিস্ট্যান্স কমে গেছে, কেন না PO2 বেড়ে গেছে। PO2 কি করে বাড়লো? বেবি গ্যাস করেছে, ফ্লুইড ডিসপ্লাস হয়ে গেছে, আমার ওখানে ভেন্টিলেশন এটা আমার খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে, বিকু কোনো মিসম্যাচ নেই। সো ভেন্টিলেশন ইজ অকারিং। If ventilation is okay, then there is no question of any diversion bypassing the lungs. Fetal circulation ছেড়ে আমরা বাইপাস করছিলাম লিভারকে, আমরা বাইপাস করছিলাম লাংসকে। কেন? আমরা অক্সিজেন দরকার নেই, ওখানে উম্বের মধ্যে ছিল, অক্সিজেন দরকার নেই, ফ্লুইড ছিল। So that's why PO2 level is less, pulmonary resistance is high, so there is no question of any blood flow towards the lung. If there is no question of lung blood, there is no question of blood coming from the lungs in the left atrium. Now they are flowing because the transition period of ventilation is a most important point, and then the closing of the shunts, and then this lungs is coming. Now how these shunts are closed physiologically? That's very important, because when the blood is coming in the left atrium, then the pressure of the left atrium will increase or decrease? Increase. If pressure is increased, then the primum, আমার যেটুকু মনে আছে, primum এখানে flap করে এখানে আটকে দেবে, and that transform into the fossa ovalis probably. But remember, only 20% of us, maybe এখানে হয়তো একজনও আছে, বা আমি নিজেও আছি, 20% আমার foramen ovale patent আছে in very small diameter থাকতে পারে। So that is the possibility, but normally 80% closes within the 1 year of age. সেই জন্য অনেক সময় আমরা, তোরা নিশ্চয়ই মারমারের নাম শুনেছিস, মারমার। অনেক সময় তো আমরা নিউবর্ন পিরিয়ডে বাচ্চারা মা কিছু রেসপিরেটরি প্রবলেম নিয়ে এসছে, আমরা দেখলাম একটা হুস হুস করে মারা ফেলছে। So they don't know anything about the any shunt, whether it is shunt, whether ASD is present or not, right or left shunt or left or right shunt is present. So echo is advised, and so detected that nothing is there, only the foramen ovale is patent at the age of 8 months. Okay, we will say we wait. If there is no problem, there is no cyanosis, etc., there is no respiratory problem, it's okay, no issue, no problem at all. So foramen ovale normally close 80% by the pressure high in the left atrium. Number 1. Number 2, how patent ductus arteriosus closes? Remember, patent ductus arteriosus is a stimulator or stimulant or dependent on partial pressure of O2, bradykinin and PGE2. So PDA is dependent on PO2, number 1, number 2 bradykinin, and number 3 is a PGE2. Now, how and when and why it is closed? Closing is essential because we don't want that the blood coming from the left atrium, huge amount of blood from the lung, left atrium, then left ventricle, and then most of the will carry into the ductus arteriosus or this left ventricle. Now left ventricle it is closed, and then left ventricle blood is coming, and from left ventricle it goes to the pulmonary circulation. If it happens the pulmonary circulation right ventricle থেকে আমাদের pulmonary circulation connections, if so, now pulmonary circulation resistance is low, so right ventricle কি করবে, আমার সব ব্লাডটা গিয়ে পালমোনারিতে গিয়ে ফেলবে, that may pressure create in the lungs and the presentation will be left ventricular failure. কেন? কারণ আমি ওই যে লাংসের উপর প্রেসার ক্রিয়েট করি, that will create pressure in left atrium and ultimately left ventricle and left ventricular failure আসে এরকম, because of this
patent ductus arteriosus. So patent ductus arteriosus normally causes into 1 to 2 days. Starts from the after the birth. How? Stimulated. কিভাবে? Coming. When the baby gaps, then the blood flow in the pulmonary circulation is okay. Now shunt is closing, trying to close, and foramen ovale already closed due to the left atrial pressure. And so gush of blood, huge amount of blood is now coming into the lungs. So lung is stretching. বড় হবে, আগে লাংসটা ছোট ছিল, এখন ব্লাড গেছে, বড় হবে। Due to this stretching, bradykinin is released. Due to this stretching, bradykinin released, and now PO2 level is high. But for the patency of the ductus arteriosus, PGA2 is essential, and PGE2 is responsible for the low PO2. That means if PO2 is less, then PGE2 will function as a patency of the ductus arteriosus. But after the birth, PO2 is high, so PGA2 is ineffective for the patency, and also bradykinin is releasing. Bradykinin means vasoconstriction. So এই যদি তোর patent ductus arteriosus হয়, সে ultimately এখানে vasoconstriction করবে, and that ultimately fibrosis. That may happen into fibrosis. That's why normally if we think that the patient is coming with respiratory distress and some left ventricular failure, echo done and patent ductus arteriosus at the age of 1 to 24 or 36 hours, then we prescribe PGE2 inhibitors that likes ibugesic, that means ibuprofen. So these are the inhibitor of the PGE2 trying to decrease the patency of the patent ductus arteriosus so that the load of lung and load of left ventriculus is to some extent reduced, and trying to initiate the process, normal process, like the bradykinin release, like the PO2 is high. If PA2 is high, then PGE2 is non-functional. So if PGE2 is non-functional, then patency of the patent ductus arteriosus is questionable. That means patency থাকতে গেলে PGO2 লাগে এবং PO2 level low লাগে. That's why when in fetal circulation, it is patent because of low level of PO2. If low level of PO2, then PGE2 is high. If both are infant and there is no stretching of lungs, so there is no question of bradykinin. But after birth, lungs is stretching due to blood, bradykinin released, PO2 is high, PGA2 is non-functional. So PDA must be closed. তাহলে কি কি হলো এতক্ষণ পর্যন্ত ট্রানজিশনে? ভেন্টিলেশনস, প্যারালাল থেকে সিরিজ, প্যারালাল সার্কুলেশনস থেকে সিরিজ সার্কুলেশনস, and then shunting close হচ্ছে। এবার কি দরকার এবারে? নাও এস্টাবলিশমেন্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট থার্মোরেগুলেশনস। এতক্ষণ ধরে ছিল উম্বের ভেতরে গরম 98.6, বাইরে এসে গেছে ঠান্ডা, so they can adapt. But remember, in infant there is high surface area is to volume ratio. In infant, high surface area is to volume ratio is high in case of infant. That means surface area is high than volume. That means heat loss is much more prone. They are more prone to heat loss than the heat generations. Now, how infant can generate heat? No, there is non-shivering thermogenesis. That is non-shivering thermogenesis. না ওটা বলিস নি, থার্মোজেনেসিস কথাটা টার্মটা বললে হবে না। দ্যাট থার্মোজেনেসিস ওই দূরের কথা, ওগুলো অনেক জিনিস। আমি করব কি নন সিভারিং থার্মোজেনেসিস। নন সিভারিং মিন্স সিভারিং করতে পারছি না আমরা, কাঁপি কেন? দেয়ার আর লটস অফ মাসলস মাস, নিউ বর্নস অত মাসল কোথায়? সো দেয়ার ইজ নন সিভারিং থার্মোজেনেসিস বাই দ্য ইউজ অফ দেখ এইগুলো মুখ থেকে না বেরোলে মুশকিল। Non-shivering thermogenesis is induced by কার? কোন ফ্যাট? ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যু। এই কথাটা বেরোতে হবে।
adipose tissue, there is lots of mitochondria, metabolic level is high, ATP uncoupling, and so this heat generation is happening. So brown fat, কোথায় কোথায় থাকে infant-এ? Mostly kidney, very good. Liver is very less amount, neck, back. So in this area, in this way, this heat production is high. But as the surface area is high than the volume, then the heat loss, propensity heat loss, or it is important that the heat loss is much more. That's why independent thermoregulation now is essential. That's why after delivery we always use the warmer, environment warmer, and some servo control, some skin control is there. So যদি এখানে just দেখবি warmer আছে, you can see there is two probes are there. One is for the air control mode and one is for the skin mode. Temperature, baby's temperature টা show করবে. বেবি টেম্পারেচারটা যদি কম থাকে তাহলে ওখানে হিট নেবে, একটা সেট পয়েন্ট করতে হয় যে আমি ওকে 35.5 বা 35.7 এ আমি রাখবো, 36 পয়েন্ট সামথিং আমি রাখবো। সো দ্যাটস ওয়াই দিস হ্যাপেনিং ফর দ্য ওয়ার্মার এসেনশিয়াল, দ্যাট মিনস ইন্ডিপেন্ডেন্ট থার্মোরেগুলেশনস। এখানেতে হচ্ছে নন শিভারিং থার্মোজেনেসিস বাই দ্য ব্রাউন ফ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর শর্ট নোট অলসো। নাও কি করবে এরপর? এস্টাবলিশমেন্ট অফ ফিডিং। ফিডিং দরকার আছে, ব্রেস্ট ফিডিং আফটার ডেলিভারি, হাফ এন আওয়ার আফটার সিজার, some written as a 1 hour, and normal delivery immediately after birth, যেটা খুব এখন খুব রেয়ার, এখন অনেকে করতে চায় না, মা খুব অ্যাংসাস, পারে না, আর্টিফিশিয়াল ফিডিং খাওয়ায়, they will come to us and giving fees after fees. So whatever it may be, this transition period is finished when we establishment of the glucose neogenesis, that means glucose homeostasis. এবার গ্লুকোজ লাগবে, নইলে এবার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হবে। So infants are more prone to hypoglycemia. যদি ওরা 2 ঘন্টা যদি ব্রেস্ট ফিড করে না থাকে বা আর্টিফিশিয়াল ফিড যদি খাওয়ানো না হয়, that may cause hypoglycemia. Presentations may be neonatal convulsion, neonatal lethargic, and also cardiac arrest and death. So hypoglycemia is dangerous than hyperglycemia in case of infants. So transition period e ki holo? Ventilations, establishment of ventilation, establishment of the series connections on the parallel circuit. So circuitry is coming on, shunts are closed, independent thermoregulations, feeding establishment, and also glucose homeostasis. After the glucose homeostasis, that is important for the gut maturation also. The gut maturation na kore tale how they can digest or anything. That's why, because gut maturation takes some time and it helped by the mother's milk. And some macromolecules are reabsorbed. Macromolecules some reabsorbed due to the immaturity of the gut mucosal barrier. Infants gut mucosal barrier immature, day by day mature hoy, after the 6 months it takes to some extent matured. That's why we exclusively breastfeeding up to the kodin, exclusive breastfeeding up to 6 months of age. Did not apply any solid food because in this immature mucosal barrier it can absorb some macromolecules, that means protein ke absorb na kore polypeptide ke absorb kore bose thakbe, number 1. Number 2, গ্লুকোজ টাকে মানে কার্বোহাইড্রেটস কে ভেঙে ভেঙে গ্লুকোজ না করে সে দেখা গেল মল্টোজ কে অ্যাবজর্ব করে বা অলিগোস্যাকারাইডস কে অ্যাবজর্ব করে করে থাকলো, ফ্যাটি অ্যাসিড কে না করে ট্রাইগ্লিসারাইড অ্যাবজর্ব করে থাকলো বসে। দ্যাট মিনস that may create infection and so food allergy also. That's why due to the immature mucosal barrier, gut maturation takes time. So exclusively breastfeeding up to the 6 month of age. Now, in case of transition period, in any period and any time, it is in defective, then that is the important part of baby in future also. If ventilation is not established, others will not be established at all. And that is the golden period, mainly the 60 seconds. 60 seconds is a golden period, and that's why we use, if the baby is unable to do anything for the gasp, GASP, cry nay, then we assess the Apgar score.
Apgar score means some Dr. Apgar, পুরো নামটা মনে নেই. The Apgar score is detected. There's some score by thinking that the respirations, body color, heart rate, reflex. Eh? So if reflex, that's no reflex, baby is born and does flaccid, পড়ে আছে without any cry, heart rate is low, then we use the chest compression and back mask ventilations. And if need, intubations very fast with there's the period is that ventilation establishment is very essential. If ventilation establishment is not done, then the pulmonary resistance will not fall. If pulmonary resistance does not fall, there is no question of any blood circulation in the lungs. There is no question of any patent ductal arterial closure, and there is no question of any left ventricular pumping of the aortic arch, and then the systemic circulation, oxygenated blood is come out. So lungs will help. It takes action of the placenta. যখন ফিটাস ছিল তখন প্ল্যাসেন্টা ছিল, প্ল্যাসেন্টা তাদের ভেন্টিলেশন করছিল। যখন বেরিয়ে গেল প্ল্যাসেন্টা কেটে বাদ দিলাম, তাহলে আমার এমন জিনিস চাই যে আমার গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ করতে পারবে, and that is the lungs. So in case of lungs, there must be some blood flow. That must be some blood flow. If that should be done, then pulmonary resistance must be dropped. And that's, if it is dropped, it should be dropped by the increasing the PO2. PO2 level কমলে vasoconstriction থাকে, আর যদি PO2 যদি আমার বাড়ে, that means our resistance of pulmonary system fall and systemic resistance will be high. So this pulmonary resistance and systemic resistance is important for the establishment of the ventilations. Now the shunts, very important. তাহলে আমাদের কি কি চেঞ্জ গুলো কি কি হয়? এখানে আমার umbilical vein-টা কি হয়ে যাবে? It transform into no, galat. তোরা হ্যান্ডিং করছে আর আমি তোকে বলছি, umbilical vein হয় ligamentum teres, যতদূর আমার মনে পড়ছে. Then this ductus venosus is into ligamentum venosum, and then the PDA, that is at ligamentum arteriosum. তাই তো নামের সঙ্গে সঙ্গে বলে যাচ্ছি, বাট এইখানে মজার খেলা আছে. এই proximal part of the umbilical arteries may supply into bladder as a iliac artery ফাটারি কি সব আছে ছিল, মনে নেই আমার, দেখে নিবি. But this portion that is distal, এই সরি আমার এখান থেকে এটা তো আমার আউট হয়ে গেছে. This distal portion is formed as a, যেটা বলছিল, medial umbilical ligament. আর এই proximal part এখান থেকে কিছু iliac arteries, ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারিজ বেরিয়ে ব্লাডার ফ্লাডারকে সাপ্লাই করে. দেখে নিবি একবার, এমন কিছু ইম্পর্টেন্ট না. বাট umbilical vein, ligamentum teres, ligamentum কি বললাম এটা, venosum, and then ligamentum arteriosum, and then this is the median umbilical ligament, যেটা বলছিলি যেটা হচ্ছে umbilical artery. আর যেটা যে distal part and the proximal part is goes to the into the supplying to the blood. চেঞ্জেস গুলো এইগুলো. আর কি পড়াবো তোদের? ঠিক আছে, ফিটাল হিমোগ্লোবিন নিয়ে দুই একটা কথা বলা যাক. ফিটাল হিমোগ্লোবিন খুব ইম্পর্টেন্ট. ফিটাল হিমোগ্লোবিন ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ফিটাস. কত রেশিওতে থাকে? ফিটাল ইনটু HbF is to HbA. HbF is to HbA কত থাকে জানিস? 80:20. Then after birth এটাই একটু থাকবে, আস্তে আস্তে করে চেঞ্জ হবে. আর আফটার 6 মান্থে কি হবে? ঘুরে যাবে 1:99. কেন এটা হলো? দরকার ছিল এটা. আর ফিটাল হিমোগ্লোবিন কি করছে? ফিটাল হিমোগ্লোবিন ইজ কামিং টুয়ার্ডস দ্য আম্বিলিকাল আর্টারিজ, ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড নিয়ে আসছে. হ্যাঁ, ও এখানে এসে ভাই আমাকে তাতি নিয়ে গন, এটা দরকার টু মেনটেন. And that's why this HbF is persistently present into the 6 month. That's why some hemoglobinopathies we missed.
উইদিন দিস পিরিয়ড। আমি অনেক কিছু করেছি, এগুলো করেছি, মিস করেছি। খুব স্বাভাবিক, আমি তো ব্লাড টেস্ট করলে আমার এইচবিএফ তো বেশি আছে। তাহলে আমার কাছে 6 মান্থের পরে যদি কোনো পেশেন্ট বা বেবি যদি প্যালোড নিয়ে আসে, একটা স্প্লিন নিয়ে আসে, একটা লিভার বড় আছে, দেন উই থিঙ্ক সাম সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া। বিফোর 6 মান্থ অফ এজ যদি কোনো ডাক্তারবাবুরা প্রেসক্রাইব করে থাকে যেটা থ্যালাসেমিয়া, মানতে পারলাম না, হইবে না। বিকজ আফটার 6 মান্থই এইচপিএলসি টেস্ট করানো হয়। কেন হয়? এই যে কারণ। এইচপিএলসি টেস্ট করানো হয় তো, জানিস তো, তোদেরকে কোশ্চেন আসতে পারে এগুলো। থ্যালাসেমিয়া ডায়াগনোসিসের জন্য তো কোশ্চেন টাইপ এগুলো তো দিয়েওছে, আমরা তো দিয়েছি তোদের ইয়েতে সেমিস্টারে, কি কি টেস্ট হবে, কি কি টেস্ট করবে। হ্যাঁ, সো HPLC is done after the 6 month of age, and that's why between the 6 month we can miss sickle cell anemia, thalassemia in this period, because the HbF level is high. After the 6 month, এটা হয় 1:99 roughly. Number 1. Number 2, gut maturations. In infant physiology, gut maturation is important to the absorptions of many things, mainly breastfeed and artificial feed. We always prescribe the breastfeeding because breastfeeding has some immunity power, some IgA is for the mucosal burial changes by the IgA. So IgA present in breast milk also, but in case of preterm or maybe term also to some extent, that the microbiome of our baby's GIT tract is altered because ওরা কোত্থেকে এলো? থেকে এসছে। কি? স্টেরাইল। is sterile. So if is sterile, that means our baby's gut is sterile. If gut is sterile, then there is no bacteria at all. Good bacteria also absent. That is my important point. So some bacterial flora সবারই মধ্যে আছে। তারা কি করে? তারা to some extent digestion help করে, তারা to some extent ভিটামিন কে রিলিজ করে। ভিটামিন কে রিলিজ করলে কি কি ক্লটিং ফ্যাক্টর তৈরি হয়? ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট ক্লটিং ফ্যাক্টর কি কি? 2 আর 2, 7, 9, 10, তাই তো? ইনস্ট্যান্ট বলতে হবে এগুলো, এতে তো ভাইবা এগুলোই। সো ভিটামিন কে নেই, দ্যাটস ওয়াই উই রেকমেন্ড আফটার বার্থ ভিটামিন কে স্ট্যাটাস প্রথমে দিন। নাহলে কি হবে? ক্লটিং ফ্যাক্টর আমার সাপোজ আমার কিছু নেই, ওখানে ক্লটিং ফ্যাক্টরস আমার ডেফিশিয়েন্ট, দ্যাট মে প্রোন টু কজ হেমারেজ, that is hemorrhagic disease of newborn, HDN, very very common. And so to prevent this, vitamin K injection IM is must essential. Any delivery room we search for first of all the warmer present or not, because thermoregulation is important, number 1. Number 2, clamp. এই যে clamp করতে হবে, এটা clamping is must essential, and vitamin K injection present or not, মাস্ক, ভেন্টিলেটর, ল্যারিঙ্গোস্কোপ, এছাড়া অন্তত আমি সেখানে সিজার অ্যাটেন্ড করি না। আগে গিয়ে ওখানে দেখি এটা আছে, অনেক জায়গায় হয়েছে এরকম কিছু নেই, বেরিয়ে চলে এসেছি, বুঝে করুন, কারণ ওটা পুরো রেসপন্সিবিলিটি আসবে আমার, যে পেডিয়াট্রিশিয়ান কে অ্যাটেন্ড করেছে। গোল্ডেন পিরিয়ডে বাচ্চা সিপি চাইল্ড এলো কেন? আমার কাছে যদি অস্ত্র ধারালো না থাকে, অস্ত্র শস্ত্র না থাকে, ইনস্ট্রুমেন্ট না থাকে, তাহলে হাউ ক্যান আই সেভ দ্য চাইল্ড? এরকম তোরা পাবি কিন্তু অনেকে, কম টাকাতে অনেকে, তোরা যখন বড় হবি তখন দেখতে পাবি তোরা সিজার করে অ্যাটেন্ড করছিস, তোরা পাস করে গেছিস, ইন্টার্নশিপ হয়ে গেছে, কেউ বলছিস ডাক্তার লাগবে একটা করে দিই। নো, প্রপার ইনস্ট্রুমেন্ট, প্রপার অ্যাসেসমেন্ট, প্রপার অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকলে তবে করবি, অল্প পয়সার জন্য করতে যাবি না, বিপদ একদিনই আসবে, শেষ। এরকম হয়েছে। সো আফটার দ্যাট, ফিজিওলজিক্যাল অ্যানিমিয়া অফ ইনফ্যান্ট, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন হলো এটা? কেন থাকে না? এনিওয়ান? তাতে কি আছে? এইচবিএ তো অক্সিজেন ক্যারি করে। কবে ভাঙবে? 6 মাস পরে ভাঙবে। ফিজিওলজিক্যাল অ্যানিমিয়া কেন হবে? দ্যাট মিনস ডিপেন্ডস আপন দ্য ইরিথ্রোপয়েটিন। ইরিথ্রোপয়েটিন তৈরি ফার্স্ট হয় না। So whenever requirement of any things of hemoglobin level, এই কথা বলবি না, anything less
then the erythropoietin stimulation will not be possible at the maturation of the cells from where erythropoietin is released is not mature enough. So in this way, this total infant physiology is covered, and your viva, this is important probably, and written also fetal circulation আসতে পারে, short note. Fetal circulation এলে ছবিটা আঁকতে হবে, লেভেল দেখাতে হবে, কি কি লেভেল দেখাতে হবে, যে আমার 5টা লেভেলে কাজ হচ্ছে। এক হচ্ছে এখানে umbilical and umbilical artery level, ductus venosus level, then the foramen ovale and the PDA. PDA এর ওখানটাতে shunting. So these things are very important. And transition period, 6 points is very important. Ventilation, series from parallel circulations, then shunt বন্ধ করব, closing of shunts, establishment of the thermoregulations, yes, auto regulations or independent thermoregulations. Better to term independent, ও মায়ের উপর ডিপেন্ডেন্ট করে নেই, নিজের thermogenesis করছে by the non-severing thermogenesis. And then establishment of the food glucose homeostasis, and during the glucose homeostasis gut maturity is important and mucosal barrier is immature. So this is much important for the infant physiology. এইটুকু মধ্যে কার কি বুঝতে অসুবিধা হয়েছে বল? So up to this, if for your exam 2 to 3 things is important, that is non-severing thermogenesis, brown fat, gut flora, physiological anemia, fetal circulations, establishment of the ventilation, then HbF, fetal hemoglobin ratios, and why it is not hemoglobin. এটা কোশ্চেন আসতে পারে তোদের, why hemoglobinopathies are not detected during first 6 months of age. HbF থেকে অ্যান্সার হয়ে যাবে। 4 নম্বর দিয়ে দিল। এই কথাটা লিখতে পারলে আমি যদি খাতা দেখি 4 এ 4, পুরো 4 আর কোনো লেখার কোনো জায়গা নেই, ঠিক আছে? আর ওখানে কোথাও যদি দেখা যায় যে ফিটাল হিমোগ্লোবিন কথাটাই লিখিস নি, বিগ জিরো, যাই লিখিস, 1 পাতা লিখিস, 2 পাতা লিখিস, আমরা খুঁজে বেড়াই ওয়ার্ড লেখার সময়, আমরা খুঁজবো, এটা দরকার, যেই দেখবো ওটা আছে নাম্বার উঠছে, আবার দেখলাম আরেকটা আছে নাম্বার উঠছে, খাতা আমরা কিন্তু এইভাবে দেখি। তো যদি মনে হয় আমি দারুণ লিখে এসেছি, প্রচুর লেখা এসেছি, আসল জিনিসই লিখিস নি, অনেকেই আছে এখানে পড়েছিস অনেক, প্রেজেন্টেশন খারাপ, আর অনেকে আছে কম পড়ে, প্রেজেন্টেশন ভেরি গুড, ছবি টবি এঁকে লাল গিয়ে এমন একটা প্রেজেন্টেশন করছি যে মার্কস দিতে বাধ্য হবে। সো দ্যাট ইজ দ্য ট্যাকটিক্স। আর হিউজ পড়াশোনা তো, একটু ছবি আঁকা, একটা ছবি এঁকে পড়া, কিন্তু হ্যাঁ পুরো ছবি এঁকে দিয়ে চলে এলি, কিছু লিখলি না সেটা জানো না। পিকচার অনেকেই আঁকছিস, আমি দেখেছি অনেকের খাতা, ইজ ভেরি গুড। যদি এরকম খাতা হয় তোরা অনার্স পাবে অন্তত ফিউলিতে যারা আছে তারা। আমার কাছে খাতা এলে আমি ফুল মার্কস দেবো, বাট কিছু নেই, কোনো ডিটেলসে কিছু নেই, 2 পাতা লিখে চলে এসেছিস, পাস হবে না। অনেকেই করেছিস, কিন্তু সেকেন্ড সেমিস্টারে পুরো কোশ্চেন সলিউশন করে লিখে আয়, তাতে অন্তত কিছু কিছু টিচারের কাছে কিছু মার্কস আসতে পারে। কেউ আছে কেটে 0 দিতে পারে, কেউ 2 দিতে পারে। এবার 2 দিলেও একটা যেখানে 10 পেয়েছিস মনে কর, সেখানে 3 তোকে নাম্বার দিয়েছি, যদি ওখানে 2 পাস, তাহলে দুটো মিলে 5 হয়ে গেল, তো 5 হয়ে গেল তোর ওটা। সো দ্যাট ইজ দ্য ইস্যু। 50% পেতে হবে, এটাই বেশি মেডিকেল, এটাই টাফ। 50% পেতে হবে, 30% নয়। 50% পেতে হবে মানে তোমাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। কোনো একটা এক্সামে 10টার জায়গায় 10 নম্বরের জায়গায় তুই 5 পেলে পাস করবি, কিন্তু 3 পেলি মানে তুই ফেল করলি, তার মানে পরের একটা কোনো কোশ্চেন তোকে 7 পেতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া। যেটা ভালো করে জানিস সেটা ভালো করে লিখবি, যেন ওটাতে মানে 10-এ আমরা যদি কাউন্সিল যদি না কমে আছে 3-4 নম্বর, তাহলে 10-এ হয়তো আগে আমি 7 দিয়ে এসেছি, ওটাতে 9 দিয়ে যেন আসতে পারি, হ্যাঁ এটা তো লিখেছে মোটামুটি ভালোই, চলে গেছে 9 পাস করাতে হবে ওকে, আনসার দেয়নি। সো অ্যান্সার অল কোশ্চেন্স, কোনো কোশ্চেন ছাড়া যাবে না। অ্যানাটমি হোক, ফিজিওলজি হোক, বায়োকেমিস্ট্রি হোক, কিছু কথা লিখে আসতে হবে, কিছু কথা ওই রিলেটেড লিখে আসতে, কিছু জানিস না হয়তো, মানে ফিটাল সার্কুলেশনে যদি আজকে ক্লাসে যারা কেউ পড়েছিস, হোপফুলি 10 নম্বর যদি দেয় বা 5 নম্বর দেয়, 5-এ 2.5 পাওয়ার মতো যোগ্যতা এখন আছে, তাই তো? একটা ফিটাল সার্কুলেশন, একটা ইনফ্যান্ট ফিজিওলজিতে একটা কোশ্চেন আসবে, সেখানে একটা ছবি এঁকে বুঝতে পারবি না, হ্যাঁ? প্ল্যাসেন্টা, আম্বিলিকাল ভেন, ভেবে নে না, আম্বিলিকাল ভেন, আম্বিলিকাল আর্টারি, ডাক্টাস ভেনোসাস, ওখানে চলে গেল হার্টে, ফোরামেন ওভেল, পেটেন্ট আর্টারি রিসাস, সিস্টেমিক সার্কুলেশন, এখান থেকে চলে এলো আম্বিলিকাল আর্টারি, নিয়ে আবার এখানে, এই তো সার্কিট, আর তো কিছু নেই। এবার যেখানে প্রেসার চেঞ্জ, পালমোনারি রেজিস্ট্যান্স কম, সেই কথাগুলো আমি তোদেরকে বললাম। হাউ পিডিএ ইজ ক্লোজড আসতে পারে,
বা ভাইবাতে জিজ্ঞেস করতে পারে যে হাউ পিডিএ ইজ ক্লোজ ডিউরিং দ্য আফটার দ্য ইনভিজিবল, এটা কোশ্চেন হতে পারে, শর্ট বা ভাইবাতে জিজ্ঞেস করতে পারি আমরা। তো সেখানে তিনটে কথা যেন বেরোয় যে স্যার এটা ডিপেন্ডস আপন দ্য পার্সিয়াল প্রেসার অফ O2, ডিপেন্ডস আপন দ্য PGE2 and depends upon the bradykinin. Bradykinin is released after the lung stretching. Lung stretching কখন হবে? যখন লাংসে ব্লাড যাবে। লাংসে ব্লাড কখন যাবে? যখন বাইরে বেরোবে তখন ব্লাড যাবে। আদারওয়াইজ পালমোনারি সিস্টেমিক রেজিস্ট্যান্স ইজ হাই, গেল ব্র্যাডিকাইনিন এলো, PO2 লেভেল এবার কি হয়েছে? বেড়েছে। আর প্রেটেন্ডার কি করছিল? PGO2 কম লেভেলে করছিল কাজ। সো PGO2 বেড়েছে মিন্স PGE2 এই PO2 বেড়েছে মিন্স PGO2 কাজ করতে পারছে না। সো পেটেন্সি গন। সো ইন দিস ওয়ে পেটেন্সি চলে যায়।